Samati Murto Babu, Simchina Kandi Allah Chinbo, Yuntan Tuchina Namjitut, Yunmo Kandi Namdura, Namki Lam Laram Niba, Yevjana Nora Chimbo Chan, Kabda Ranchina Kanjito, Hosama Kanchina Jibati, Bazombo Chivancho, Shipa Simchina Kandona Shida, Pando Simchina Nishamba. Zangana ki ka ti hi la chab tam chi tam sir den ti hi sem chana wang bu ki nam dr sam lam ki ba bu yon tan dan cha yon tan chi chu ki ta chi ma ta chi kan ji ta chi ba ta ba ta chi nyan dr ge wim jana chen bo ga ton chi ga chen ro mo chen bo te kar ta ram ro pan san chu gon chu dar ga ta ba par Shordanam children of sortir, capture tambar chaso, Jitin Darty, Rabjan Chuan, Jiba Mali Sirbabu, Super the Power Shanlo Chana, Rabba Manzo Chupanato, Borga Hazard Pedanga Bandan, the Pedanga Bamito, Gulam Terji, Chimbo, Ba, Tambar Shop after Jincho, Cat Tarshan, Cat, Chess, on me, Tamba, them. Ramzi Tamba Tamba Chim Yang Di Ba Tamba Tu Durva Tarva Nam Durdi Nam Durjava Javanyet Yang Di Jam Yang Di Lopam Yang Di Dani Dirdiga Sirva Tarjira Ba Chopta Lilin Di Babu Taba Mi Pa Mi Pa Mumwana Manon Sapshiramana Manjira Kandru Chapa Po Tajan Zamida Sabunatara Durmida Durta Mamida Niba Comba Chunipa Kanda Sapa Sapi Dulu Kanshi Kandri Tambabu Number she be Chunya Di Hesiani Milton Chava Number Tommy the Lendi Javati Sam Sardi Lishiba Sardi Toma Tama Meda Tombo Sardi Jimidba Yeshi Mukchi Tama Meda Yeshi Lijanati Janaso Suka Wanshin Mavachi Mava Chimcho Mavardir Mava Tamba Chokani Mava Sangi Tibamid Kanda Tamim Chodurga Zubjim Chavartan Ardu Godzon Barba Quadivi Lona Wundar Novabu Namba Chimcho Sorti Zunum Jimba Lana Mid Mernam Mali Jundi Khan Natu Chokada Chiva Dikan Jirtin Samjam Choga Hardan Arjer Karachan Korachan Chokchan Hamkin Kirti Bara Chuji Jaram Sanalo Baranzi Drona Dishi Yambati Shamlan Yajian Korachan Warden Hapama Kadia Dara Kabda Chambor and Chinadi Sadi Kanjel Zabjidachi Sadi Kanjer Kanchava Sadi Kanjer Namjurachi Sadi Kanjer Tambashi Durjir and Chan Walker Parar and Chan Kanda Washirti Jirtin Hawashi Kanjab Dala Durjin Chawa Kanjerji Sadi Kanja Ticheva, Sadi Kanja Tilani, Sadi Kanja Kachiva.
Бид номын айлтгал гэдэг. My name is Khentrul. I'm the president of the Sukhandra Institute. I want to welcome you here. It is so heart-touching that so many people are here and this temple is filled with all this good energy. So I wish you a very good empowerment and hope you benefit from this a lot and we will help to fulfill the golden age very fast. Thank you for joining. За та бүхэнд энд бидэнтэй цуг оролцсонд маш их баярлалаа. Бидний алтан эрнийг байгууллагын үндэсэд ингээд оролцож байгаа баярлалаа. Refuge in bodhicitta. Номын айлтгал тайлбар хийсэн. Sanjay Shodan Shogi Shodan Shan Shuba Dudani Kasushi Dagi Shinsaji Kesanagi Drala Penshi Sanjay Drupa Sanjay Shodan Shogi Shodan Shan Shuba Dudani Kasushi Dagi Shinsaji Kesanagi Drala Penshi Sanjay Drupa Sanjay Shodan Shogi Shodan Jan Shuba Dudani Kasushi Dagi Soji Pesonanki Drola Penshi Sanjay Rupa May all sentient beings have happiness in its causes. May all sentient beings be free from suffering in its causes. May all sentient beings never be separated from bliss, free from suffering. May all sentient beings abide in equanimity, free of bias, attachment, and aversion. Reverently, I prostrate with my body, speech, and mind, and make oceans of offerings, both real and visualized. May I purify my negative tendencies from the beginning of time, and rejoice in the virtues of all ordinary and extraordinary beings. May the enlightened ones remain until samsara ceases, and turn the wheel of Dharma flows. May the virtues accumulated by all beings be dedicated toward attaining Buddhahood. Om Vaja Bhumya Om, the foundation of the pure goodness. Om Vaja Rekya Om, the universe is encircled by great iron fence, and in the center is Mount Meru, the king of mountains. To the east is Opako, to the south is Shambala, to the north is Draminen, and to the west is Balancho. The sun, moon, Rahu, and Kalani, all things pleasing, prosperous within the world of humans and gods, complete and lacking nothing. All this wealth I offer with great devotion to my immaculate roots and lineage numbers, and to the mandalas, Idans, Buddhas, Bodhisattvas, Pratyakas, Shravakas, Dakinis, and all thing Dhamma protectors. In particular, I make offerings to the brilliance of the sacred Lama, the glorious and supreme guide, requesting the profound advice of liberating instructions. Out of compassion, accept this mandala for the sake of all beings, and having accept this offering, please bless me. Guru Yaratna Mandala We sincerely request the glorious one, the kind and compassionate one, the teachings of common and uncommon vehicles suitable for all beings. May we comprehend the Dharma in our minds and develop all Dhamma qualities. By the sound of this great Dhamma drum, may the sufferings of all sentient beings come to an end. By this inconceivable good fortune, may these teachings be established and remain.
Rafa, can you wait for a moment? The Vietnamese translator's on the wrong one. Kanjigirala Horgiro Yan Zambi Zonam Gayan Ba Te Tam Jatara Tambi Gorgira Tabi Zonian Sherna Andarasha Kanda Shojir Tongan Jigdana the Shalom Marakera Gansata Tandar Tombi Chuji Cherbeji Yambarando Batam Shandarasha Namoria Tari Sai kadala dano janaka taram da mai kannam dan ro kenyi darka jadam tamche gada da ki judan do terkin shazun kansım chuji jaror seçine nyalji ter dalla kadana sanjili la malun ro tanji Zomedon Huda Huda Ganajabji Banmarasu Rana Tonji Shambala Don Deva Jani Dacha Kanga Tuti Nerzoni Tai Tamjir Pai Sher Tabi Chuner Tonzabi Kotam de la Shamsar Jarsonza Girvi Danamalu Darjan Chabarangi Donan Tartugun Korlo Tami Dershavnya Ortonki Jarso Shambat Sassaman Pakwa Tomeja Larji Tombi Murtana Tonor Denjon Zamor Jajeneriqui Tongi Chantenja Kurandan Pakwa Lajola Soin Pawan Jalamar Stitching ginger made them jaya to be a Karajan Shambala, water on the container di ando. Changing and dollars of the Nibi, Penso, Serzer, and Jamkiba. Rigdana, Semki, Zupshina, Data, Danya, Kandi, and Mario Sandana Dorji, Nanjurji, Lansam Dagui, Dodger, Wanda. The Dilam Jean Serengala Ju Jotu Jabar Nam La Surwan Truxamur Dungare Chendra Chedim Chem Yarsome Khun Jura Jilaso Simchina Ton Lam Yerda Damchana Tamba Namji Numte Sarda Hello everybody. Today I'm very delighted because we have this opportunity to start the mission of Golden Age. So not just revision and prayer, but also today is the first time ever we prepare the Shambala Dharma King's empowerment. This is the first time ever, and this is a historical events. So therefore, I'm excited. I'm delighted. Kalachakra come to this earth is about 1,000 years, and knowing Shambala even more before that, but direct connection with Shambala Dharma Kings, empowering opportunity
is first time ever. За тэгэхээр Шамбалын хаадын одоо авшгийг шууд дамжуулан хөгжих болцоо бидэнд бол анх удаа гарч байгаа маа. Overjoy. За тийм учраас биднээс одоо баярлалаа гэнэмгүй одоо тийм үйл явдал. Today maybe I have to discuss more basic level одоо илүү одоо хамгийн for understanding for new people. Одоо шинэ хүмүүс олон байгаа баха гэж үзсний үндсэндээ Why is it so important? Ингээд жоохон ярилцъя гэж бодлоо. It is not just Buddha Dharma. За энэ бол зөвхөн Бурхан багшийн сургаал. Why is something more than that? За түүнээс ч илүү That we have to know. Түүнээс илүү чухал юм а гэдгийг одоо бид ойлгох хэрэгтэй. Энэ бид зөвхөн Бурхан багшийн сургаалыг судалж байгаа төдий биш юм а. So let's say За өөрөөр хэлэх юм бол in general we have Buddha Dharma. За ерөнхийдөө бол бид Be able to liberate ourselves цаг үед бид амьдарч байна. And even all sentient beings. Одоо чөлөөлөх But have you ever heard not just individuals but to liberate all sentient beings on this planet? Same time. Have you ever heard that? If not heard any other Dharma, so this is Kalachakra Dharma. This is connecting with the Shambala Pure Land and connecting with the Shambala Dharma kings and cultures. Шамбалын Номын Хаадаас шууд уламжилсан дамжлагыг бид одоо ингээд хүртэх гэж байна. Another question, have you ever heard Өшөөнийг асуулт одоо байж болох юм? That Buddha or Bodhisattva Pure Land to liberate the all sentient beings on this planet. Энэ ертөнцийн хамаг амьтныг чөлөөлөх бодисаттвын ариун газар байдаг гэж Have you heard that? Ever heard from all Buddhist tradition or other spiritual systems? Probably not. What I does means, yes, all Buddhism talk about liberation for all sentient beings, but not the whole sentient beings on this planet at the same time. Have you ever heard transform the whole sentient beings on this earth same time? Not just the sentient beings, but also planet. Probably not. This is we talking about this Dharma comes from Shambala and connecting with Shambala. The unbroken lineage go back to Shambala. So that's this empowerment we're talking about tomorrow. Not just empowerment. Also, we're not talking about the empowerment before transmitted. We're talking about never transmit before. That's happening tomorrow.
За маргаашийн болгох шиг бол So, are you ready? Would you prepare to ready? За ингээд Шамбалын хааны Okay. авшиг хүртэж Шамбалын алтан That's нэрийг одоо амьдруулах тийм We discussing үйлсийг today. та бүхэн ороход одоо бэлэн байна. Also, have you ever heard that Dharma is golden Dharma completion За of алтан нэрний төгс номлол гэж the transformation for the Buddha nature? одоо бурханлаг чанарыг чанарт You may heard that, бурханлаг but чанарт хуургах чадaltaй do you know how to distinguish the completion golden Dharma алтан нэрний and төгс the номлол other partially бусад golden одоо Dharma? төгс гүйцэд бус хагас Have you heard there эдгээр is сургаалуудаас яаж ялгаж such thing? одоо яаж ялгаж ойлгох юм бэ? Two parts are correct. За хоёр And зам хоёулаа one, одоо зөв байна. 2/3 Зөв is зам, correct. зөв чиглэлтэй зам. That kind of. Гэтэл нэг нь That бол means зөвхөн 3-2-ыг нь all dharmas, хоёрыг нь л гүйцээсэн тийм зам Are they байна good? гэж бодож болно. they're good. Yes. За ингээд бурхны сургаал одоо They бүгд give you a potential. бүгдээрээ л хамаг liberate. Yes. Yes. Тийм сайн зам гэж болно. But Алтан cannot нэрний be төгс same номлол. this golden dharma. Энэ бол үнэхээр So that's одоо we're going to төгс learn гэхлээр in these few төгс days. зам гэж хэлж болно. Okay. Today we start. За What өнөөдөр is Shambala Шамбал гэж and what is юу юм бэ? Dharma Kin? Шамбалын Номын Хаан гэж What юм бэ? is Kalachagra? What is Цагийн Golden хүртэн. Dharma? Одоо What is Шамбалтай ямар холбоотой юм бэ? Golden Age Алтан нэрн гэж юу юм бэ? mission? За алтан So нэрнийг we're going авчих to үйлс talk гэж this юу юм бэ? Briefly today. За энэ бүхнийг одоо би товчхон Give you idea, тэгээд та бүхэнд би direction, тодорхой and then төсөөлөл we're going to talk хэрэгтэй байхаа гэж after бодсон. empowerment. But only today in the public, За өнөөдөр if одоо you энэ don't өнөөдрийн register жишээд us, одоо then we нийтэд don't зориулсан. have chance to hear those in the За next few өнөөдөр days. л одоо энэ So remember энэ that. тухай та бүхэнд сонсох боломж өнөөдөр So л today, firstly, За эхлээд probably we start what is Kalachakra. за цагийн In хүртэн simple гэж way. юу вэ гэдгээс одоо ярилцлага эхлүүл зөв. Kalachakra Цагийн is хүртэн Tantra. гэдэг бол тарны ёс. in Tantra have many levels. Yes, This is the highest Yoga Tantra. За Kalachakra бол In highest тарны Yoga ёс Tantra, дотор хамгийн you дээд have тандрын Father ёс. Tantra, Mother Tantra, За and тарны ёсон Neutral. дотор их тандар, Tantra. эцэг тандар гэж байдаг. So Kalachakra Цагийн is хүртэн бол more neutral Tantra, одоо их Which дандарч means биш, эцэг дандарч биш, complete гол одоо methods биш, and complete танцшгүй wisdom. дандар гэж байдаг. Танцшгүй Equally, дандрын сургаал. So that means neutral Tantra. За ингээд одоо аль But in neutral Tantra, this is төвийн kin of the яг Tantra, төвд нь байдаг дандрын сургаал гэж үздэг. Which Эцэг means- дандар, их дандар хоёрын яг гол байдаг. Kalachakra Аль нь ч үл хамаарах. is За цагийн хүртэн бол explant and explore and or liberated or other tantras did not liberate, did not за бусад одоо explain. дандрын сургаалуудыг бодвол хамаагүй илүү
одоо and hidden meanings хамаагүй илүү usually гэж хэлж people байна. don't understand. Одоо голдуу This дандрын is Kalachagra альва сургаал бол explained. ойлгоход маш Well, бэрхшээлтэй байдаг бол цагийн хүртэл тийм бишээ. Therefore, Энэ бол маш we их call бод. king of the Tantra. Тийм учраас But хаан дандрын this гэж is хэлдэг юм. only Дандрын one хаан. factor, not the only factor. За энэ бол одоо түүний цорын ганц одоо тал нь баримт нь энэ биш. Энэ бол So another way of saying маш олон тал Kalachagra давуу Tantra талын нэг юм. is За нөгөө the талаа last Tantra, за цагийн хүртэн the бол most updated, хамгийн сүүлийн үеийн дандрын сургаал. more easy way you can understand. Хамгийн илүү Like that. хөгжсөн хамгийн илүү бусдаасаа илүү хөгжсөн хамгийн сүүлийн үеийн хамгийн их апдейтед болсон тийм дандрын сургаал гэж үзэж болно. So that means За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэвэл Kalachagra цагийн terms and language хүртний одоо үг хэллэг is have connection with the latest scientific за цагийн Language. хүртний үг хэллэг бол одоо and latest шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн хэллэгтэй бол одоо давцаж одоо Terms. тохирч явдаг and relation. холбоотой. Шинжлэх ухааны ололтонд гарсан сүүлчийн одоо Something сүүлийн very үед гарсан ancient, тэдгээр хэллэгүүдтэй but одоо already холбогдож updated. яригддаг. as like 21st century values. За тэгэхээр And you одоо can relate 21-р it зууны with this төвшөнд if you are тохирох одоо тийм үг intelligent хэлээр enough. бичигдсэн тийм цагийн сургаал бол So цагийн that's why сургаал юм аа. is Kalachagra Tantra. In another way explain, За simple өөр way, нэг талаас нь тайлбарлах юм бол Kalachagra Tantra means цагийн you хүртний understand дандрын сургаал external world and гадаад internal сав world ертөнц and доод шим ертөнц beyond the түүнээс world илүү гүнзгий of Kalachagra Mandala. одоо маш So that нууц means цагийн Kalachagra одоо бүгдээрнгийн хамардаг. give you the connection of the worlds, За цагийн planets, хүртний сургаал stars, од гариг ирэхс sun and moon, everything, нар сар гариг ирэхс and within your body, within your mind, холбож өгнө. with Өшөө your дээрээс нь emotions, таны with биеийн your өөрийн доторх intellect. ухамсар, сэтгэлийн хөдөлгөөн, бодол, With your сэтгэл concept. бүх юмтай холбогдно. Even with your body, Түүгээр your зогсохгүй chakras, таны channels. одоо сэтгэлийн хамгийн гүндэх, хамгийн нарийн and биеийг then судал дусал shows how we бүртнүүдтэй мөн purify холбогдож яригдана. this limit level, improve a limitless level. За ингээд хязгаарлагдмал Or бидний another language, how we хязгааргүй connect in хүрэх хүртэл or actualize with энэ одоо the тэр замыг гүүр болж холбож enlightened өгч идэг Kalachagra юм энэ Mandala. цагийн хүртний сургаал юм аа. So the Kalachagra Mandala details Цагийн and хүртний deities, хот мандал all of them эгээжлийн is хот something мандал, within тэр ourselves бурхад цөмөөрөө and бидний within дотор our world бидний is дотоод not ертөнцийн something хамгийн гүнд оршдог separated. биднээс It is үл something салах inseparable салахын арга in салгаж every level болохын чарга in байна. our world. За тийм бидний within дотоод ourselves. ертөнц юм аа. So that is the Kalachagra За Tantra. үүнийг бид цагийн хүртэн Kalachagra So гэж that нэрлэдэг. is the essence of the Kalachagra. Цагийн хүртний сургаалын гол шим нь үүнд. Because Kala means time and Kala Chakra means гэдэг нь will. цаг, Time Chakra means гэдэг нь inevitable, everything гэсэн үг. with the time. За бүх юм одоо Will means everything өөрчлөгдөж is чадгийг cycle. цаг гэж хэлсэн. There's no such thing Би in. үг гэдэг хүрд гэдгээр Or is одоо a cycle. эхлэлч үгүй, төгсгөлч So үгүй, this one you үргэлж can relate it эргэлтийн with байдалтай бүх юм байдгийг The most одоо profound цагийн philosophy хүртэн. or most update science. За ингээд хамгийн сүүлийн үеийн So this одоо is шинжлэх Kalachagra ухааны Tantra. үзэлтэй энэ цагийн хүртний сургаал бол So яг now- давхцаж явдаг аа. Who can handle the Kalachagra Tantra well?
За цагийн хүртний одоо дандрын сургаалыг хэн хамгийн сайн the most ойлгож чаддаг вэ? intelligent, the most refined human beings За хамгийн of одоо Shambala. боловсралтай хамгийн одоо нарийн Okay? төвшөнд хүрсэн Or you can Шамбалын say the most purified иргэд human beings. одоо цагийн In хамгийн Shambala одоо хүмүүн kingdom. төрөлхтний хамгийн ариуссан хэсэг гэж хэлж болно. So Шамбалын they орны are болгоомыг the true practitioner of одоо Kalachakra Tantra. жинхэнэ ёс утгаар нь дадуулдаг So гэж хэлж therefore, болно. Шамбалын орнд Buddha бол цагийн taught хүртний сургаалыг through them, одоо not бүрэн утгаар нь дадуулж төгс us. дадуулж одоо бурхан Not багш тэдэнд people Шамбалын like us. цагийн хүртний сургаалыг одоо First, заахаас he өмнө taught Шамбалын to them. орны иргэд яг бидэн шиг жирийн хүмүүс байсан. Ийм бүдүүн төвшний жирийн хүмүүс They- байсан юм аа. Then I want to tell you, Shambala kings means За is Шамбалын not хаад like гэдгээр worldly kings бидний who энэ хормогийн энэ interested орчлонгийн хаадыг хэлээд and байна. their seat, their position, possessed their position, very possessive of their position, За ингээд одоо And энэ орчлонгийн хаад гэдэг бол хаан and ширээ conquering others for хаан ширээ эзлэх гэж одоо ego ингэж reasons. маш ихээр зүтгэж power, одоо хоорондоо For байлдаж controlling. дайтаж for ингэж одоо basically go хүчээр back to self-cherishing. одоо self-pride. ингэж зүтгэж ингэж байдаг. Энэ бол одоо яг Please өөрийг do not инхристийн think маш том of жишээ. that when we're talking about it. Бид одоо Shambala Шамбалын kings хаадын тухай ярихад is not үүнтэй бол like that. адилхахын арга байхгүй. okay. Then what it is? За Shambala Шамбала одоо энэ kings орчлонгийн means хаад биднээс одоо The хаад most шууд high тэрийг бодож level байгаа хгүй энэ of орчлон bodhisattva хаад чи ямар байдаг вүлээ түүх. manifestation. Гэтэл түүнтэй бол адилхан. So that means Тэд if you don't зөвхөн understand what it means, одоо bodhisattva, хуйлгаан дүрээ. bodhisattva means fearless, 10 дугаар газрын бодисаттва. compassionate За warriors. бодисаттва гэж одоо You don't understand that means зоригт одоо хэмжээшгүй энэ limitless love and compassion тэдний хайр инэрлийн сэтгэл нь одоо хэмжээ хязгааргүй. possessed. So this strength, Тийм сэтгэлийг эзэмшсэн байдгаараа fearlessness nature одоо аимшиггүй мөн чанартай to liberate all sentient beings хамаг амьтныг чөлөөлөх тийм as their mission. одоо зорилго өгүүлсэн одоо тийм And сэтгэл never зоригтой give up, never үүнийхээ even төлөө хизээч 1 үлдээсэн. second За нэг хоромж үл алгасгах discourage. зориг So үл this is шантрах. called highest level of За bodhisattva. тийм сэтгэлтэй So they are Арван manifest bodhisattva. as a kin means it's нарыг not бид одоо kin Шамбалын хаад гэж нэрлэдэг. За have a хаан lot of гэдгээр wealth одоо and эд possess many баялаг things. Not that. хүссэн бүхнээрээ хангагдсан It тийм is- эзэн хааныг бид хэлээгүй. You lead Хаан the гэдгээр entire your well-being. за ингээд So which means хамаг амьтны сайн сайхныг одоо удирдах we have human beings, тийм хүнийг хаан гэж нэрлэдэг гэж ойлгож болно. we have samsaric normal life survival responsible. За сансрын энэ And оршихуйд бид жирийн амьдралд одоо ингээд Dying and a death амаа авч responsible. гарахын тулд одоо ингээд янз бүрийн одоо And then we say something янз spiritual бүрийн after хүчтэй die, хэрэгцээ гардаг. such and such, or religious have some kind of system. За But тэгээд who is take all this responsibility? тэгэхээр nobody. одоо хамаг амьтны general, энэ бүх Yes, хариуцлагыг maybe your өөр swab дээрээ responsible, бүх parents, хариуцлагыг өөр дээрээ хүлээдэг тийм хүн гэж хаана and then some kind of your leader or your kin have a little bit of responsibility. одоо удирдан жолоодогч And тийм then хүн одоо та бүхний Your бүх spiritual хариуцлагыг өөр дээрээ responsibility тэгээд some түүгээр priest or зохицуулаад whatever таны сүсэг бишрлийн is not really хүчлийн full responsible, but одоо as literal gardens. одоо ингээд хариуцж so that remember, удирдан жолоодож Shambala залуучдад Dharma явдаг. kings means За ийм хүмүүсийг Шамбалын хаад гэж хэлдэг. your swav
and your life, your death, your liberation За таны амьдрал took full responsible. гэтлгүй одоо чөлөөлөгдөх үйл явц Parents, the тэр best бүрэн одоо unconditional хариуцлага хүлээх хүнийг love given Шамбалын хаад гэж нэрлэж байна. us, Эцэг их гэхэд but they бидэнд also одоо only биеийг can маань өгдөг responsible until certain age. тодорхой насны But they also хүртэл бидний cannot төлөө fully хариуцлага responsible. хүлээдэг. А They, тэд бол they don't хизээч have бидний control. You die, you sick, хариуцлага anything. хүлээж чадахгүй. Тэд бидний But they дахин try. төрөл авах, дахин одоо So Shambala Dharma энэ kin means орчлонгоос not чөлөөлөх try. явц тэд бол ямар ч The insurance. хүлээх болцоогүй. Your Тэгвэл spiritual Шамбалын хаад teachers, everybody, they only try to help you. за But түүгээр can't do anything зогсохгүй одоо more than энэ this. таны номын багш But in хүртэл as long танд as you are in зөвхөн Shambala, хүлээж fully responsible, танд зөвхөн тустай байхыг fully олгож responsible, байгаа болохоос or биш you яг enlightenment. бүрэн хариуцлагыг бас хүлээхгүй. Тэгэхээр одоо Okay. энэ бүх хариуцлагыг өөр дээрээ авч Then you can хүлээдэг think of how they do. Even Buddha said, I cannot wipe your problems. За бурхан багш You have to do yourself. I show you the та path. бүхний зовлонг би ингээд гараар арилгах. How Dharma kins, та бүхэн Shambala, өөрсдөө хүн how болон do they take full өөрсдөө responsibility? энэ замаар замнах ёстой гэж одоо бурхан Which багш айлцсан. means they love unconditional love and compassionate Тэгэхээр Шамбалын хаадын одоо mission хариу Start үйлчлэл хайр энерги eons ago. нэг үсэл They have тэр бүхэн бол одоо trillions missions, олон but галын one үйлчлэлсэн. particularly mission is to liberate a beings on this earth. За тэдний одоо ингээд олон So that one already prepared. одоо сэтэл зоригдлын нэг нь Already манай prepared. ертөнц дээр That's хүмүүсийг why I одоо take чөлөөлөх full responsible. тийм үйлс юм аа. For instance, when Buddha Shakyamuni За бурхан has багш his monks, өөрийнхөө not all of them, but most of them, they reach Arahat. за ингээд бурхан багшийн үед түүний ихэнх шавнар нь That's одоо архив Buddha, he can Okay, take the awesome. full responsibility. Тэгтэл бурхан багш одоо тэр Buddha said he cannot take full responsibility, means every sentient. хүн But болон some already амьтан prepared. өөрийнхөө гэгэрлийн үсийг They өөрөө both бүтээх side, ёстой. that's why I can. So we all, if we have, some of them we already prepared long time ago, 100%. За зарим Some зүйлсийг бол of олон us жилийн not өмнө ингээд бид prepared 100%, хэдийн одоо but болон we болчихсон зарим нь are бол бэлэн start болоогүй. now. We Тийм had учраас opportunity Бид now. одоо эхлэхгүй юм бол So бид that's why одоо хизээ If we эхлэхий do, then as long as we have одоо enough тэндээс ингээд биднийг чөлөөлөх conditions тийм зориг тавьсан хүмүүс ингэж to зүтгэж яхад бид өөрийн зүгээс бас connect суугаад иж with болохгүй. them Бид directly, тэдэнтэй одоо шууд холбоо тогтоож, шууд барилдлага тогтоож, share the same mission за of нэгэн зорилготойгоо golden age, хоёр талаас алтан transforming нэрнийг this нэгэн зэрэг earth ингээд and future. бүтээж болох юм аа. If we join with this, that Бид means we үүнтэй ингээд prepare. хамтран ажиллаж чадах юм бол So then if we didn't change mind and we Тэгээ have бодлоо solid сахиулж goal, бүр- mission, join with this за ингээд incredible энэ тэмцэлд одоо ингээд bodhisattvas, Dharma kins. эдгээр бодисатва If we нартай do ингээд that, хамтран зүтгэх юм бол then is guarantee. бид That's алтан why. нэрний гарцаагүй That's үзэх why юм I'm аа. saying Энэ they бол take одоо full багштай. responsible. Once you are in the golden age time, За on this алтан нэр нь earth, ирсэн or you тохиолдолд passed away in Shambala Pure Land, either way, you За. are guaranteed одоо enlightenment. алтан нэр нь одоо So бид So одоо that's we нүцгийн цаг talking Шамбалд бол гарцаагүй төрөх одоо тийм please үйлдэл don't үүсэж misunderstand байгаа. it. Okay? So Shambala Dharma kin means like that kind of kin.
A super kin За is something Шамбалын хаад гэдэг бол одоо nobody do. Nobody супер хаад capable гэж can do it. болно. That kind of Хэн ч хизээч ийм king хариуцлага is not like king is power hungry king. байгаагүй Okay. гэж хэлж болно. In other words, you can say they are universal monarchs. За тэд бол энэ Which ертөнцийн means эзэн одоо тэднийг жинхэнэ Their энэ limited орчлонгийн эзэн гэж merit нэрлэж болно. is a universal king, is not the king win for a while and then going to die. Аль нэг улсыг захираад ингээд хэд наслаад It's not like that. насвараад ингээд So ингэдэг ийм please, хаан бол биш ээ. very important. Get Энэ rid бол of орчлонгийн хаан. your idea of king. За And тэгэхээр одоо don't хаан put гэдэг that labor хүн on. ямар байдаг бэлээ Hebron гэсэн өөрсдийнхөө and бодлыг бол Shambala бид одоо dramatics. бүрэн өөрчлөх хэрэгтэй. Шамбалын Okay. хааны тухай ярьж байгаа тохиолдол. So this we have 8 Dharma kings empowerment За tomorrow. ингээд маргааш бид одоо The 8 first one Шамбалын is хаад. Suchandra's father, За хамгийн ихнийх Okay. нь бол одоо and then Сучандра хааны Suchandra. эцэг. Тэгээд дараа нь then Сучандра хаан. Continue. We have 8 Dharma Тэгээд kings. Сучандрагаас эхлээд одоо номын what means 7 that хаан Сучандрагийн 8 Dharma эцэгтэй kings 8 номын хаан. who start Shambala's civilization. За ингээд Шамбалын одоо иргэншлийг say одоо бүрэн Shambala's хуурсан civilization. тэр that үүргийг means гүйцэтгэсэн номын 7 хаан. Shambala is Одоо бид энэ багтааж үзэж the байгаа. most refined human being. За Шамбалын иргэд бол одоо хамгийн илүү Human beings kingdom. ариуссан Or you can say нарийн realm. түвшний одоо иргэд But хүмүүс юм. These Dharma kings, incredible Dharma activities, За incredible тэдгээр skillful хаадын одоо means гайхамшигтай үс Shambala are more and more refined, одоо more and more хаадын transformed, гайхамшигтай үлсийн хүчээр Шамбалын орн улам бүр And илүү then нарийсаар after байгаа. Manju Yasha time, За Манжуши яашаас huge, хааны үед massive transformation. за одоо But is this асар том all 8 Dharma kings одоо орон continue бороо made хэлж болно. these conditions? Шамбалын орн тэр чигээрээ So that хуурч орон бороо is гэсэн. empowerment. Яагаад гэвэл бүх нийтээр So if you miss out this зүүн Dharma хүрээ king болчихсон empowerments, then in the future we have 25 Kalkis За ингээд ирээдүйд бидэнд одоо empowerments, 25 and we have 128 иргэдэн хаадын female Dharma kings. за ингээд 25 Empowerments. иргэдэн хаадын дараа алтан You're going иргэний to miss out 3 all of them. түүний дараа 28 So that's why эмэгтэй important алтан хаад байх юм for аа. tomorrow. За тэгэхээр одоо Okay. тэр бүгдтэй ингээд барилдлага So, тогтоох авшгийг Shambala Dharma Margaаш kings хүртэх нэ. means they have trillions of missions за ингээд to Шамбалын liberate хаадын sentient beings. хамаг But амьтныг we don't know that because одоо the world маш is олон тэр бүм innumerable. тийм үү. Тэр бумаар We don't know them. тийм их одоо We only know үлс- this earth. үлс Remember? байгаа. Тэд одоо бүтээхээр But цугж байгаа үлс. on Тэдний this бүхэн earth, нэг нь л they одоо манай had ертөнцийг чөлөөлөх юм. that special mission. One day transform the whole world. So, if we not connected now, За, we одоо going to бидний miss out. тэдэнтэй одоо Which means that time we барилга already тогтоохыг dead. оролдохгүй юм бол бид энэ бололцоог одоо And алдах болно. Яг not born back тэднээс here, улам бүр born нарийсаар somewhere байгаа else. учраас сүүлдээ холбоо тогтооход одоо тийм but if арга we болно. made cause and condition right now, Тэгэхээр if we одоо connect нөхцөл now, шалтгаан the аливаа юм worst нөхцөл worst шалтгаанаар scenario, you died before golden age, but you born a king. Come За back. ингээд одоо бид ингээд And then you барилдлага share the тогтоож golden age чадах again. юм бол
одоо хамгийн Which means when we transform the whole world, that time you will join. бид одоо Шамбалын оронд төрөх. Even you died very quick, reborn very quick, doesn't take long. You know, that's I'm talking about. If we are be part of the golden age, За алтан эрний үүсийн which means нэгэн хэсэг бид perfect ингэж peace хүчин зүтгэж чадах юм бол and happiness төгс Joy. амгалан жаргалангийн and awakening, одоо not just happy and joy, but awakening. гэгэрлийн Would you like join with this world, одоо үүсийг or you бүтээхийн prefer miserable та түүний somewhere нэгэн else? хэсэг болёо гэж бодохгүй байна гэж үү? So that's what we're talking about. За энэ талаар одоо бид ярилцж байгаа. Definitely not preferring miserable life, start somewhere Тэгэхээр else. одоо бидний энэ байгаа орчлонгийн энэ зовлонт амьдралд ингээд уягдаад байгаад бай гэж хүсэх хүн бол байхгүй л How үү? you cannot give up idea of you are become liberator of За for ингээд this хамаг earth. амьтныг чөлөөлөх тийм чөлөөлөгч хааны чөлөөлөгч бурхны Don't even worry about our little individual life. гүйцэтгэж чинь гэд бодоод But үзтээ. you Тийм are санаа in the ер нь mission of одоо санаанд багтахаар the байна. liberator of all this Хамаг earth, энэ ертөнцийн хамаг амьтныг all чөлөөлөгч sentient чинь beings on this earth. дүрд одоо бид That's what I'm өөрсдөө talking ингээд тоглох одоо тэр үүргийг бид өөрсдөө So, гүйцэтгэх. Now I have to Тийм talk учраас about a байна. little bit how that happened to Shambala. За одоо Шамбалд энэ яаж яг ингэж Shambala болсон бэ Dharma гэдэг Kings, талаар how did that? Шамбалын орон яаж You have to Шамбалын орон think болсон бэ? about eons, trillions, eons of тэрбумаар the accumulation. олон галуудын туршид хураасан бодисаттва нарын далай They build the accumulation and they connecting so many sentient beings. тэд одоо тоошгүй олон You connecting sentient beings are really important. For instance, за хамаг амьтантай as long as байрлал you are sincere жишээлх юм бол та and үнээрийн care about sentient beings чин some сэтгэлээсээ амьтныг compassion одоо in your- инэрч байгаа бол and love in nature and within you, одоо then өөртөө it's байгаа very хүн чанар хайр important to инэрлийн connect хүн all чанарыг sentient beings. гаргах юм бол If you listen the Buddha's life stories, many lifetimes stories, одоо бурхан багшийн сургаалын бурхан багшийн you амьдралын connecting so many sentient beings олон насны түүхийг and ингээд vision сонсоод авахад and to liberate дандаа them. ингээд хамаг амьтантай ингээд янз бүрээр But the most Danda you very cannot simple liberate them is never had connection. хэрвээ та хизээч So барилгах that connection тогтоож байгаагүй is- амьтнаа хизээч If you have It's good connection, positive connection, тийм then учраас it's ямар peace. нэгэн байдлаар барилдлага тогтоох ёстой. But if you have Одоо a little хамаг bit амьтантай. neutral connection, that's okay. But even you have Сайн bad харилцаа, connection, you Тэр harmed байхгүй and муу you killed. харилцаатай ч байсан. That's also said, they said, Дундын better харилцаатай than ч байсан zero. ялгаагүй. Ямар нэгэн That's why байдлаар Buddha's харилцаа stories, барилдлага тогтоосон байх ёстой. he gave all sentient beings, let him eat his flesh, blood, drink Тэгэхээр it, бурхан багш одоо хамаг and амьтныг many ингээд eons later, they able to бие махбодоо reborn одоо his disciples. одоо амьтныг тижээж исэн. Одоо тоошгүй Not straight away, because they made bad karmas. амьтдыг тижээж исэн. Тэдгээр But амьтдтай eventually, тэр мэтэр барилдлага тогтоосон. so that means олон better галын than дараа zero тэр connection. бүхнийг одоо So that's why for us, болцоо шалтгаан нөхцөл нь бүрдсэн юм. as long as we really have loving nature and compassion and бидний одоо care, мөн чанар дотор хайр care инэрлийн about мөн sentient чанар beings байж well байгаа. being, Тэгэхээр хамаг We амьтны better- сайн сайхныг we also better to be connect to many people.
Тэр сэтгэл that байгаа means учраас do we can sacrifice our body and everything and give all mosquitoes and spiders, or I don't know, the blood drinkers, the many insects. Maybe that's too much. We are not maybe prepared. Тэр бүхнийг одоо We are not maybe хэтэрхий мэд санагдаж байгаа бол Because if you have not 100% prepared, even you are 99.99 prepared, still not worth it. за хэрвээ та 99.99 бэлэн болсон байлаа What ч we гэсэн prepare to connect in more people. энэ бол хангалттай биш. At least you prepare internet. Can you connect in many people on internet, in television? Тэгэхээр одоо At least интернет, телевизийг ашиглаад аль that болох we should олон prepare, хүнтэй right? ингэж Not that difficult. харилцах тогтоохыг But I'm talking about as long as you have love in nature, compassion, try to have bodhicitta. I'm talking хайр about that. инэрлийн сэтгэл танд байгаа л бол та Not аль just болох олон хүн whoever одоо selfish, түгээхийг одоо egotistic, whatever, I want to connect other people. Doesn't help anything. But if you believe yourself are confidence, хэрвээ really өөртөө итгэл байгаа бол have a bodhicitta or энэ loving, бод сэтгэл compassion наture nature, байгаа бол then you have to connect to people. So одоо we can амьтан liberate. хүмүүстэй одоо ингээд холбоо тогтоож барилдлага тогтоохыг оролдох хэрэгтэй. That's why fame, those things is not always negative. It's very important positive. If these celebrities, Өөдрөг сэтгэлтэй байх if маш they чухал are байдаг. bodhisattvas, then is so good. Хэрвээ Connected энэ so many одоо people. алдартай хүмүүс But if they are not bodhisattvas, they don't хэрвээ have нэр хүндтэй алдартай aspiration to жүжигчин live алдартай sentient хүмүүс beings. бүгдээрээ бодисатва And then байдаг бол хэвээр маш их doesn't matter, ашиг just тустай байсан. you connecting with your emotion level, Yeah, samsaric because- level, nothing. Фэн Much. гэл олон хүмүүстэй ингэж одоо But they маш are, if олон they хүмүүстэй are important to холбоо connect. тогтоох юм болцоо So therefore, I'm talking about the Shambala Dharma kings. How did that Шамбалын номын хаад be одоо able үнийг яаж to- гүйцэтгэсэн юм бэ? liberate all our earth same time? Бүхэл ертөнцийг яаж Trillions, нэгүүлсэн trillions, бүгдийг eons өнгөрсөн байх вэ? of preparation. Тэд бол одоо тэрбум одоо So why галуудад we don't even try? одоо бэлтгэжиж connect одоо with this. үнийг хийсэн юм аа. Тэгвэл бид That's яагаад why үнийг I'm оролдоод talking үзэж about болохгүй гэжээ? Shambala, Kalachara, Цагийн Golden хүртэн, Age. Шамбалын орон, This reason. алтан эрен I'm very passionate and dedicated my за life. энэ Whatever I need sacrifice, эдгээр to зүйл бол миний sacrifice. хувьд маш Because of that reason. би өөрийнхөө амьдралыг What else энэ could үндэсэд be? ингээд бүрэн зориулж яваа хүн. So, that means how Shambala? Shambala, you have to understand, За Шамбал it's гэж not юм бэ. just one traditional text had information. За ингээд such Шамбалын more орны than тухай this. нэг аль нэг номноос уншаад за тэр First, номоор you have ингээд to Шамбалыг ойлгох юм бол Information of Shambala за Шамбалын before Buddhism. You have to find ancient informations before Buddhism. Буддийн сургаал дэлгэрхээс And then өмнө Шамбалын түүх ихэлсэн юм. Buddhism, without mention Shambala, some texts, Тэгэхээр and Буддийн сургаалч directly гэсэн Шамбалыг mentioned тийм in их Kalachara хэлсэн байдаггүй. and then other Зарим spiritual текстүүд systems, багсах байдаг аа. some mentioned with name, some mentions Зарим without нь name. Mostly нэрлэлийг оруулсан, without зарим нь name. нэрлээгүй болохоос бас And Шамбалыг New Age үүсгэн people, байдаг аа. We cannot always put it down on New Age people. Some of them are bodhisattvas. Some of them have good ideas. За шинэ нэрний So, all of хүмүүсийг them бид одоо ингээд found орд үзэж together. болохгүй тэнд бол What бодисатва нар is олон Shambala? байгаа. Special.
The special is, have you ever heard Amitabha Pure Land send many people on this earth and liberate ourselves? За ингээд амин даваа бурхны орноос сугаатын орноос маш олон нараа наашаа хийж биднийг чөлөөлүүлэх гинэ гэсэн тийм мэдээ та бүхэн ер нь сонсч байна. Any other тийм зүйл бол түүхэнд байхгүй шүү дээ. Bodhisattvas or any Buddhas, any Pure Land. Бурхны орноос, бурхны ариун орноос маш олон байна. You can say the missionary биднийг come to the earth сэтэлтэйгээр наашаа ирж and make it peace. Амгалан the most stubborn and extremist тохиолж одоо хамгийн их одоо pacified. Ягшмал үзэлтэй хүмүүсийг одоо And then we have the golden age. Have you ever heard ингэж алтан эрнийг other Pure гэсэн Land? тийм түүх одоо өөр бурхны оронд ер нь бий юу? I believe you never heard. I never heard. Хизээч сонсогдоогүй. Энэ Never болсон heard. явдал бол ганцхан Шамбалт Shambala Pure Land. ганцхан Шамбалт ийм явдал болсон юм аа. Why? Because Kalachagra Tantra is Яагаад гэвэл цагийн хүртний дандар a huge like ocean in далай мэт Shambala. өргөн We have гүнзгий. drop one За bowl of water. бидний энд мэдж байгаа цагийн хүртний сургаал бол But тэрхүү least далайн we can өчүүхэн тусалтуудын юм аа. at least we have the channel. We have the enough channel. That's why we are fortunate. За тэгэхээр одоо бидэнд одоо So that's why гэсэн бололцоо байж байгаа нь Shambala хацтай Pure хэрэг юм Land аа. is you cannot compare any other Pure Lands. За Шамбалын орон on бол this earth ямар I'm ч talking ариун оронтой I'm not talking зүйлхийн арга about байхгүй. other trillions universe. Maybe ингээд another тэр бум Pure ертөнцийн Land орн may be байна better гэдэг. another universe. Тэдгээр we don't know. ертөнцийн орн But on this earth we одоо have the тэдгээр special ертөнцийн орн аль гараг connection хаана with байгааг бид Shambala. мэдгүй. Тэгвэл Шамбалын орн бол энэ ертөнцтэй их орн юм аа. It is Buddha himself's words and prophesies. За бурхан багш өөрөө иш We бушиг can одоо have энэ this mission. алтан and we эрнийг can зөвнөн do хийсэн. We can able to liberate our earth. That Buddha's words Бурхан багшийн зөвнөл одоо байж байгаа we made Шамбалын up, not орны. somebody made up. Энэ бол хэн нэгэн If санаанаас you don't believe зохиосон this, тийм зүйл биш. then you have to deny the king of the Tantra, Kalachagra. За Entirely, хэрвээ you үүнд have to итгэхгүй deny. юм бол та бол одоо хаан дандрын цагийн хүртэнтэй одоо зөрчилдөж байна. Тэр But who сургаалтаа has одоо no эвлэхгүй karmic байна connection, гэсэн одоо no түүнийг zero understanding, гурвдах байна гэсэн spirituality, юм аа. then you can deny. But otherwise, it's obvious not deniable. За тэгээд та үнийг үгүйсгээгүй юм бол энэ бол үнэхээр гарцаагүй одоо ойлгомжтой. Therefore, Бурхан багш зөвнөөд хэлчихсэн, алтан нэрэн эрхийг зөвнөөд хэлчихсэн. Shambala Шамбалын is орноос also ингэж people ирээд confused. ингэж Why? хэлсэн Because юм sounds аа, like гэдэг sometimes хэлсэн sounds байж байгаа. like a normal human world, but like kingdom. In this За, earth, ингээд on this earth Энэ somewhere. манай дэлхий дээр байж байгаа жирийн хүмүүсийн And then одоо the same time is хүний ертөнц. such like billion times better than bigger than this Гэхдээ world. бидний this earth, байгаагаас одоо хэдэн тэр бум дахин then people илүү confuse. ариуссан. Нарийсан. But the reality Энэ is, ертөнцөө. Үнэн people That's forgot everything impermanent and changeable одоо and бүх improve юм very бас fast. бүх юм өөрчлөгдөж байдаг. Маш хурдтай Just өөрчлөгдөж байдаг гэдэг like хүмүүс үргэлж Buddha мартдаг. Shakyamuni. Only 6 years how become different. Бурхан багш гэхэд л 6 жил хатуужл эдлэхдээ ямар их уурсан бэлээ. 6 years after become omniscient. 6 Before жил that, хатуужл no more эдлээд тэгээд дараа нь мөрөн And we have many other болсон. stories like this. So people forgot that. So even a realm Тэгэхээр is одоо can change and transform. одоо anytime. энэ ертөнц So ингээд that's why өөрчлөгдөж болох we юм, also өөрчлөх юм. hope
and бүх юм өөрчлөгдөж гэдгийг хүмүүс that's санаж something we авал believe and we have hope. бид алтан нэрнийг авчна That's гэдэг transformation of golden age. бид найддаг. So this is Shambala's nature. Shambala transformed many times if we look carefully. За ингээд Шамбалын орныг So that's why. ингээд нарийн хараад үзэх юм бол тэд Now Shambala Shambala is not нэлээд something удаа хуурсан. we found somewhere part of this earth. Тэгэхээр энэ Not дэлхийн this how to say, gross level of physicality. тэгэхээр одоо бодит бүлүүн төвшний одоо much бидний more биеэр яваад refined. очих тийм газар гэж ойлгож болохгүй. Газар чинь ямар нэгэн Refined because байрлал that's why a special power, special mission, за ингээд special ability. тусгай чадвар But just like тийм physicality байж is одоо бид тэнд очно. gross level of physicality like us, Одоо бидэн шиг юм бүдүүн биеэрээ just тэнд fight. явж очих. No power Тэр to газрыг transform. олох ямар ч бололцоо байхгүй. Look at the war now. Are they transforming each other? You know? And think about in the past wars. За энэ орчин цагийн ертөнц бид бие биенийгээ одоо ингээд Is хувиргаж чадж not байна уу? like that. Одоо эртдээр цагийг therefore, бодохоор бүр энэс ч дор байсан гэд бодохоор Shambala is, you have to understand at least in these few days, за ядаж Shambala энэ is авшигын not авшиг бясалгалын like хэд any хоног other Pure Land. одоо бусад аль ч ариун газраас ийм онцгой ийм газар юм а гэдэг. Our individual connection or the nature of Shambala and the mission of all of them not same as other Pure Land. So the same time we're going to learn other Pure Lands. За үүний зэрэгцээгээр бид бусад ариун Earthly impure land, unearthly impure land, гэхдээ энэ ертөнцийн Pure ариун land, орон impure land, ариун бус орон Buddha's Pure Land, Bodhisattva Pure Land. Бурхны ариун орон What is the Bodhisattva-ийн differences? ариун орон эдгээрийн All ялгааг of them болоод we're бид going to мэдэж авах. learn in these few days. Энэ хэд хоногт бид энэ бүхнийг одоо сайн мэдэж авах болно. So let's say, what does it mean a golden age? Алтан эрен гэж юу юм бэ? Golden age means, can you imagine a perfect world? За ингээд та одоо ямар нэгэн If there is perfect world, ингээд дотроо what төсөөлөд үзтээ. would be? За тэр таны төгс төгөлдөр lot of ертөнц money? ямар байх вэ? No. The answer is no money. Zero money. За Can маш you их imagine сайн мөнгөтэй have a perfect тийм world, ертөнц гэж have zero бодож байгаа бол үгүй ээ. Тэнд бол мөнгө гэж юм байхгүй. Шамбалд мөнгө байхгүй. Is that. Golden age means zero money, Алтан эрний үед мөнгө байхгүй. zero punch. Why we need punch? Why we have to make something different shapes and colors, and then we have a false electronic and everything. We have a false values, imagination Тэгэхээр value, not real value. мөнгө гэдэг бол одоо ингээ янз бүрээр Illusion. хэлчихсэн янз бүрийн хэлбэр төрстэй So money is gone, одоо хуурамчаар ингээ Illusion үнэлгээ wealth тогтоочсон is тийм юм gone. шүү дээ. and we have the real wealth. За тэр цагт бол What is бидний real одоо wealth? жинхэнэ баялаг, жинхэнэ утгаараа бид Real баялагийг эзэмшигч болно. Prosperity. За What is the тэр real юу юм бэ prosperity? гэх юм бол Too much Үлцийг- material. 500 cars, one person? No. эд баялаг No car. Zero эд car. хөрөнгө бол огт биш. 500 You happy машинтай about zero байхыг баян car? гэж хэлэх үү? Тэнд ямар ч машин баг. No traffic jam, so probably. Ямар ч машин байхгүй учраас трафик гэж байхгүй.
true prosperity means За жинхэнэ одоо үлций хутаг гэж одоо юу гэж think about our mind are perfect. Одоо сэтгэл санааны хувьд The mind is perfect. You don't need anything. You're not seeking for сэтгэлийн anything. амгалан танд хэрэгтэй юм юу ч байхгүй түүнээс. You're not jealous of anything. You're not envy of anything. You not worry about anything. Don't have fear. You become fearless. Танд айх юм байхгүй, зовх юм байхгүй, хүсэх юм байхгүй, атаархах юм байхгүй, шунах юм байхгүй. You have only mission one. Зөвхөн Only one mission зорилготой. to liberate sentient beings. Хамаг амьтныг Those who not like us. гэтлэх That time. ганцхан зорилготой. That's only you care. That's only desire you have. За таны хүсэж байгаа ганцхан юм бол тэр. Is good or not good? Boring. За ийм байвал зүгээр үү? It's not boring. Уйтгартай юу? Never bored. Zero bored. Бусдад аз жаргал өгөөд одоо түүнээсээ одоо уйтгарт. So what happened then this earth? It's still like this now. Sometimes earthquake, Тэгэхээр ингээл одоо sometimes гिचгээ tsunami, заримдаа газар хөдлөөл, заримдаа дайм болоод, заримдаа sometimes crops not grow. Can you imagine a perfect world with zero money? Байхгүй. Төгс төгөлдөр ертөнцийн нэгч доллар тэнд байхгүй, нэгч мөнгө гэж юм байхгүй мөртлөө төгс төгөлдөр тийм Zero money is good, ертөнцийн huh? төсөөлж чадах нь. Then there's no worries. Don't have to pay bills. Ямар ч төлөх төлбөр байхгүй шүү дээ тэнд. You may think, oh, I maybe no money, but I have to pay bills with something Мөнгө exchange байхгүй in the past. би төлбөр хийн штэ гэж бодож иж магадгүй юм үгүй ээ. Ямар ч төлбөр хийх юм байхгүй тэнд. Төсөөлж чадах нь. Because you awakening. Яагаад гэвэл та бүхэн сэрж байгаа. Think about you have nightmare, incredible nightmare, and then you wake. Одоо энэ амьдрал ч нь бол аимшигтай хард орсон зүуд түүнээсээ сэрж Do you wish to go back to the nightmare? Тэгээ сэрсэн хүмүүс буцаад нөгөө You don't. аимшигын зүудлүүгээ очие гэж бодох уу? Same like that. So that means we don't have attachment something. Тийм Oh, учраас we бидэнд had одоо incredible альва нэгэн things in the зуур past, юм money шунах, and өсөж cars шунах and зуур тийм сэтгэл байгаа. traffic jam. Definitely you don't have that. Don't worry. За тэнд бол гарцаа за трафик But гэж бол sometimes та people can send back. эзэлж үзэхгүй тэрэнд бол Because санаа зовлох. We have limit happiness now, so Одоо limit enjoy бол everything. бид одоо Something хязгаарлагдмал аз жаргалтай байж. That's why we are very, very attached. So they Тийм oh, учраас if бид not одоо that one, альва then юмнаас maybe ингээд I don't зургтай like. амар сайн. You think you don't like because right now you only this. That's why you Одоо cannot яг imagine одоо something бидэнд better. байгаа нь энэ учраас тийм байгаа юм. So that's what happens. When people changes, the world going to change. За хүмүүс өөрчлөгдөхөд This одоо earth also түүнийгээ going to дагаад change. Not like одоо right нийгэм now өөрчлөгдөд нийгэм and how to say орчин some kind of rough and some dangerous animals. And, you know, we have fear and scared. Some weather extremes, and you know, and then we have sickness and айдас үдэс gone. бүх юм арлна гэж боддоо. It's gone. Why? Because the world is our projection. Do you know that? Яагаад гэвэл энэ ертөнц гэдэг чинь Not бидний just this сэтгэлийн present mind's projection. санаж байгаа үстэй. Eons make huge, incredible strong habit. So when they transform this all everything changes. Shambala also that way happens. So Shambala is role model for us. Шамбала бол одоо бидний одоо Okay. үлгэр жишээ гэж хэлж болно. Бидэнд So байгаа the explanation of Shambala Shambala юм аа. This few days you read all Shambala book, Shambala prayers inside some described.
За ингээд энэ хэд хоногт та бүхэн одоо Шамбалын 4-5 ерөөл бидэнд байгаа. Тэрийг бүгдээр ингээд уншиж одоо дүрслэлийг нь маш сайн одоо сонсож авах хэрэгтэй. Progress many times and now perfect. Шамбалын орон хэдэн удаа маш хагцсан төрсөн учраас very difficult people to create causes to reborn Shambala. Тэгэхээр одоо бид одоо Шамбалд одоо шалтгаан нөхцлөө бүтээж байгаа гэж бодож байна. That's why it's so suitable for our beings on this earth. So we have to realize that. We have to wake up. Энэ дэлхий дээр байж байгаа хүмүүст ямар их боломж байгааг одоо бид ухаарах хэрэгтэй байна. So that means right now how much we have achievements this world, энэ ертөнцийн одоо like nuclear weapon, ямар их амжилт гаргаад байна гэдгийг бодоод үзсэн. so many scientific discoveries and achievements we have is you can think of unbelievable. Maybe 200 years ago or 300 years ago, people cannot even dream it. За ингээд 200-300 жилийн өмнө одоо энэ зэвсэг гэдэг cannot even dream, хүмүүс бол cannot even imagine. All of them we already have reality now. Санаанд огтхонч багтдгүй тийм зүйл одоо бичгээд байж шүү дээ. Does bring extra happiness, extra joy. Тэгэхдээ энэ одоо хүмүүс аз жаргал авчирсан уу? Extra stress, extra worry, extra fear, extra depression. Одоо зовлон авчирсан шүү дээ. So that is proved our focus. Тэгэхээр одоо энэ юг баталж харуулж ийнэ гэвэл strategy of happiness, бидний зорьсон өмнө зорилго маань is wrong. Одоо буруу чиглэлтэй байна гэдгийг одоо харуулж байгаа юм. We have to realize through the culture what is real meaning of life. Where is the source of happiness, joy? The most fundamental, or how do you say? I say the simple way I explain is a human connection. Human connection. Which means now the modern life is lack of. Why you lack of? Because you have too much material focus, too many unnecessary distractions, and we have forced freedom. Forced freedom means we focus my freedom, my privacy, my space, my rights, my me. Too much, then other people say, oh yeah, can I do this for? Can I? Would you mind? So-called civilization of polite. We make nice name, but actually is killing us. You know how to kill it? We develop self-centeredness and we develop this disconnecting other people. How do I know? Because I experienced my remote country village life and then this civilized Western city life, modern life. You can't say West. Now you have to say modern. The Asia becoming even worse. So start from Western, yes. So these people disconnecting. When you are disconnecting, you miss out that. Then you think you can feel with chocolate, you can feel with ice cream, you can feel with telephone,
you can think television, internet, you think you can replace. Утас, интернет, TV, The answer is no. Хүнтэй холбогдохоосоо илүү тийм юм. Human is didn't design this way. Human need human. Real closeness, real trust. Who you trust 100%? Anybody in this world? Most of you no. Most of you know. Do you have anybody 100% close? You can tell anything, whatever. You can act anything. Zero pretending. Do you have any? So-called you call polite, but it's terrible. Just nice name, but it's not real. It's acting, you know, because you have to act because everybody have impatience, intolerance, and no trust, and very easy to angry. Angry, and then you can't let go. So, that's why real Sangha means you can trust, at least not 100% yet, but can you trust at least 50%? And then you can develop from that. So golden age time, you trust everybody. Think about how peaceful your mind. How secure. No worries. Zero worries. Zero stress. Only joy. Only aspiration. Everything is inspirational. So the motto is Shambala. The ultimate community is the Shambala. Start, we should learn from villages. Village life, but modern village not good enough. Where I born, grow up, that village, we have no internet, we have no machines, we have no shops, nothing. So 100% rely on each other. We don't zero privacy. Zero privacy. Anybody can visit anytime. Anybody. No custom say, oh, I have no time, and you become red. Oh, rude is it? You just even didn't phone call. You just come. You don't have that. Zero. But I realize that is really is joy. So that time, if there's a man, no relatives, no brother, no sister, no relatives, no children, nothing, just one man, you are still a part of the neighbors. Community. Anytime you can go, and anytime you can talk to them, anything you're feeling, no need to hide anything. What do you think? And they also help. Why they help? Because they know there's nothing, just us, we have to help. So how you think about this person's feeling? This person still feels secure. Even if you have nothing, no money, no wealth, no relatives, nothing, still feels secure. So like that. So we have to start like that understanding slowly, and then we understand the profundity of the Shambala's mission, and then we have to learn slowly. Okay? Is there any questions? So if there's someone here in the room, Mihai, maybe you come to the microphone.
Can you give him this? Rinpoche, you said that this enlightenment of the whole all the sentient being from the earth will happen at once or together. How is it possible? Because each one is on different stages of evolution. Yes, in general. But the time and golden age time, no. They have no chance to go that way. Even you are forcefully liberated. That's about Shambala. Usually people talking about, oh, Shambala army, and they misunderstanding like war and like a Buddhist jihad. All of them, that's misunderstood. So the second question, which is linked to this one, is that we have this kind of diversity of the world. This world we have Yes. different opinions and different conflicts. Yes. How do you see it to be pacified in one generation, for example? If we have good enough communication, how fast at the world? One silly news, how long take to the world? The modern day is so perfect if goes the right direction. But if it's ancient time, you have to conquer one nation, then you have to go next nation. Conquer means even you say good way conquer, like transform, you have to go and then go next nation, next, take very long time. But nowadays, you can transform in 24 hours. The whole world. Just until now we didn't have, that doesn't mean we'll never be. First we have to believe Buddha, and second logic understanding, logically, and then third we have to have the courage and willingness. That's it. But you have to remember the humans, the majority where they go, everybody go there. People have no breath. They go against the majority. Do you know that? За ингээд хүмүүсийн ихэнх нэг зүгт явж байхад үлдсэн хүмүүс нь тэр ихэнхийн өөдөөс явах зорилгогүй байдаг мэдгүй. Human nature, they cannot go хүний одоо against the majority. Тэд бол одоо ихэнхийн өөдөөс ингэж сүрж явж чаддгүй тийм чанартай. People are egoistic. This is a reality of our world. Yes, no. So, which is the miracle? Make them to renounce their egoistic view. As much as I know, they don't have too much connection with the Shambala world. Most of them never heard. But the practical level, now I have to think about anybody. Can you imagine better than this? Can you imagine your real life better than this? Better than this structure? If yes, you can go that one. But I can't. I can't. Every day you have this fearlessness, compassion, develop from your heart. Every day you have this incredible, limitless aspiration. What you can do better than this? This doesn't reply to my question. Usually people are
indifferent, where only people different forever? no, They no. never change? Хүн but болгон most of адилгүй them, шүү дээ гэж асууж байна одоо. Yeah, They- my question is, ever people change? Хүн болгон адилгүй don't ч really гэсэн know. тэднээс хүн болгон You don't know? хувиршгүй тэр If чинь they- Everybody change, knows. really change. Everybody changes all the Хүн болгон time, цаг not мөч just once and хорон twice. болгонд асар хурцтайгаар өөрчлөгдөж байдаг. And people go always, the majority go. Тэгэхээр This too is одоо enough. хүмүүсийн ихэнх хаашаа явж ийн тэр зүйл People хүмүүсээс always хувирдаг change, юм аа. not just few times. And people go always where majority go. Тэгэхээр They хүмүүс have no одоо capacity to go the other direction. ихэнх хүмүүс бол одоо ингэж олонхын өдөөс сүрэх So that's why зүрхгүй The байдаг. important, we have to Хамгийн гол encourage нь ourselves the right тийм direction зоригтой байх хэрэгтэй. Бид өөрсдийгөө and зориулж influence other people. Тэгээд Set up a олон good хүнийг хамгаалах examples. хэрэгтэй. Inspire other people. Олон хүнд That's бишрэл it. төрүүлэх хэрэгтэй. Итгэл төрүүлэх. If anybody have better idea than this, they can talk anytime. За So we ингээ can- энэс we can try that one. We can lift this one, Сайхан санаа and then we гаргаж can хүн do the other байвал one. тэд хүмүүс ч гэсэн тэр санаагаа But хязгаарч I хийж cannot болно. imagine that. Надад бол энэс илүү гайхамшигтай санагдаж байхгүй юм шиг санагдаж байна. Hello? Yeah. Can animals go directly to be liberated? Is this possible without За энэ being in адуу самтан between a бас human? шууд чөлөөлөгдөх үү гэсэн асуулт байна. Say again. If animals can be liberated directly without being a human before, За тэд хүн болох шаардлагагүйгээр шууд The animals have to болцоо байх уу? It's, you can say unfortunately or you can say fortunately. Always the number one liberation always alive and you are transformed. Хамгийн You know, if somebody cannot transform alive одоо гэтлэхгүй бол амьд through the байхдаа death, remember? All амьд Buddhism, байхдаа all гэж Tantra and I хэлсэн. go this way. Хамгийн дээд. За Always. тэгэж чаддгүй юм бол If you өглийнхөө cannot liberate yourself in this lifetime, энэ and then амьдаа өөрийгөө death чөлөөлж time, чадахгүй if you өглийнхөө can't death process, өглийнхөө үеэр чаддгүй then бол is дараачихаа a төрөл. pardo, remember? If it's not Yeah. pardo, then you Дараагийн born better төрлөөс place өмнө and you одоо transform зургийн there. үед. За So зургийн that's үеийн why. дараах төрөл. Animals or anybody, the most thick one, cannot transform a life. За амьтан Leader адгуус бол хизээч амьд But байхдаа гэтлэхгүй. When we talking about амин a golden age on this earth, хизээч биш. we're not talking about everybody become a Buddha, okay? But we're talking about everybody have 100 million times better mind right now. За ингээд амьтан Okay. болгон бурхан болно So гэж that means хэлж байгаа юм биш. If they didn't become a Buddha in this лifetime, lifetime, дахин илүү then they байдалтай go болох юм аа гэж хэлж байгаа. just one lifetime go reborn Shambala. And then one lifetime. Тэгэхээр Шамбалд means одоо So we're not saying everybody same level, Үрийг тарьсан бол Шамбалд but төрсний дараа everybody одоо is хамгийн удаан other- гэхэд нэг насандаа гэгээр нэ. the best direction. So everybody leading each other. За энэ бол одоо The only гайхамшигтай job is leading each other, баримтлах ёстой чиглэл бол энэ liberating each other. хүн болгон No other jobs, Нэг no other нэгээ business. одоо They said өдөртөн even that жолоодож, time, all одоо ингээд crops, эцгийн замд өдөртөн food, жолоодож everything байгаа. just grow without cultivation. За ямар ч So, юм одоо you don't ингээд need business. хөгжүүлэхгүйгээр одоо шууд You don't need хийж money. байдгүй. You didn't need business deal. За тэнд don't бол need одоо ингээд companies. бидэнд мөнгөний хэрэггүй, бидэнд бизнесийн хэрэггүй, бидэнд This all хэрэгтэй we тийм need санаа in зовх visible юмны life. хэрэггүй. Тийм учраас бид зөвхөн одоо сүсэг Or бишрлийнхаа энэ everything competition. хөгжилд ганцхан анхаарч тэр нь And одоо some people have маш too much хурцтай wealth, агдаг. Шамбал. but useless. They don't know how to use properly. And some people have struggled in the world whole life.
За зарим хүмүүс энэ current амьдрал world. бүх насаараа ингээд тэмцэлдэж ингэж ядарч So we амьдардаг. have to imagine that. And we have to believe it. Тэгэхээр одоо энэ Remember what is happened, what you believe. зэрэглийн амьдрал байна гэдэгт бид итгэж одоо тэрэнд The whole world зүтгэж we projected in our mind. энэ бүх ертөнц чинь бидний Yes, little сэтгэлийн bit difficult for you guys because long тэгэхээр habit. бид сэтгэлдээ түүний өрийг нь Never тавьчих thought юм бол about. тэрний маань тусгал тийм байх But it sounds ёстой. logical to me. Энэ бол одоо логик утгатай л надад санагдав. Sounds indefeatable logic. За энэ бол одоо ингээд маргахын If somebody аргагүй. can Маргасан ч одоо нэгцэхийн аргагүй тийм So we have a логик good гэж би discussion. бодоод байгаа. We're going to have good discussion. Okay, time is finished. За ингээд цаг So next time we talk дуусчихна. more liberate, За right? дараачийн удаад бид асуулт хариултан дээр ингээд дараачийн номын айлдвар дээр бид илүү тодорхой одоо дүрсэлж ярих болно. So I'd like to just to those attending online, tomorrow at 7 a.m. in Central European За time, Монголын we цагаар have a preliminary 13 practice цаг of the Rimé бид prayer book, авшигын өмнөх practice for connecting with the Sublime Realm of Shambala. тэгээд And this is a 17 цаг preparation, preparing the авшигын mind for нэгдүгээр receiving the хэсэг. empowerment. The empowerment starts at 21 цагт 11 a.m. авшигын And 2 дугаар хэсэг it may be that we will явна. use just this session for the empowerment, or it may take longer and we do 2 sessions as За planned. ингээд нэг хэсэгт The second one is амжуулж 3 бид o'clock. нэг хэсэгтээ And Хүртээхийн for preparing for the амжилтгүй empowerment хоёр tomorrow, on the session, on the early morning, I will give some instructions how you can prepare better for receiving the empowerment. За тэгэхээр And if you одоо are registered, not registered yet, it's still time to register. сонсон байх өшөө дээрээс We нь can also шинэхэн цэцэг have your registration tomorrow, but if you register only tomorrow, өөрийнхөө there is the risk нэг тасалгаа that too many people are registering and we cannot manage to add you to the list and you miss the хэрэг empowerment. болох юм байлээ. So if Тиймэрхүү юм you are бэлтээрээ thinking гэж. about registering, За тэгээ сургалтын better do as soon as possible today so that you can guarantee that you are going to attend. So we are really very fortunate that Rinpoche gave this public teaching, За ингээд энэ inspiring us, гайхамшигтай and for those who are coming new now in the Buddhism, the Vajrayana, this teaching tomorrow, this empowerment is very special and never saw before, especially for those who are following Rinpoche and are interested in to know more about Rinpoche's connection with Shambala. Rinpoche didn't talk publicly very open about that, but in this empowerment, he explained it very in detail his personal connection with Shambala. So it's a very precious opportunity. So now we are coming to the conclusion from this event. I will invite Sabine, showing drama to recite the Janam dedications. Oh, thank you, Rafa, and thank you, Rinpoche, for this precious teaching. Dedication and aspirations. May the Chonang Dharma of the omniscient Dharma King be read on all places and directions, never declining but instead spreading and flourishing for all time. Through the goodness of the unchanging Three Jewels and the excellence of the jewels of the eternal ultimate, may the activities of the great Lord of the definite Chonang Dharma auspiciously spread and flourish. Through the ultimate meaning of the sutras, the Shandong Middle Way, and the ultimate meaning of the Tantras, the Vajra Yogas, may we give rise to the essential points of the path that joins the few with meditation. May we completely clarify all greatness to the profound Dharma. Due to the arrival of the Buddha in this world, the presence of his teachings that clarify like a shining sun, and the flourishing of the authentic lineage holders, may the auspiciousness of the teachings remain for a long time. Om Ah Hum Ho
completely surrounded by snow mountains, in the middle of a hub of an 8-petaled lotus. On top of Mount Kailasha sits the divinely built capital of Shambala, Kalapa. Between the lakes of Manasarova and the white lotuses, in the middle of the Malaya Gulf, there abides the enlightened mandala. In all the outer petals of the lotus, there are 96 million cities and so forth. Abiding in that sublime realm of Manta are the Dharma kings and Kalkis, the host of deities of primordial wisdom, the 96 emanating kings and so forth. To all those worthy ones I prostrate and go for refuge. By the power of making effort in these virtues, at the time of death, may I be reborn amidst the retinue of the Kalki kings in glorious Shambala, and have the opportunity to accomplish the Kalachakra Dharma. With these virtues, in reliance upon the profound methods, with the power to destroy the collection of adventitious states, as well as the channels of the life force and downwarding winds, may I quickly attain my Buddha nature, the sublime outer color chakra. However I meet, may I never, even for an instant, be influenced by those who steal eternal bliss, such as wicked teachers, mistaken spiritual traditions, the messengers of Mara or negative companions. By the blessings of the authentic victors and their children, whichever rules of virtue exist in samsara and nirvana, and the power of our pure altruistic motivation, may whichever prayers we offer be swiftly accomplished. Always meeting with every excellence, always free from every fault. In whichever case, may everything be most excellent, and may all of our wishes be accomplished. The soul source giving rise to well-being and happiness, may the Dharma remain for a long time. Great beings who hold this Dharma, may your lives be long and firm. By the sound of this great Dharma drum, may the suffering of all sentient beings come to an end. By this inconceivable good fortune, may this teaching be established and remain. Through the blessings of the three jewels, the energy and power of the waxing virtues, dearest Root Lama, who holds the victor's teachings, may your life be long and may your enlightened activities increase. To the Lama, I pray that you have excellent health. I pray that you may have a supremely long life. I pray that your enlightened activities flourish. Bless me to never be separated from you. In all my lives, may I never be separated from my precious Lama. May I always enjoy the practice of the precious Dharma. And after completing all the qualities of the grounds and tasks, may I quickly attain the state of Vajradhara. Lord of the manifold mandalas, pervasive sovereign of all families, Vajradhara. May the lotus of feet of you, the authentic Root Lama, remain steadfast for a long time. With faith in the inseparability of the Lama and Kala Chakra, by the power of the virtues of going for refuge and making supplications, may I become a child of the Kalki kings of Shambala and bring magnificent benefit to the teachings and sentient beings. By virtue of these accumulated merits, when I and others pass away, in this and all future lives, may I excellently care for the authentic Dharma, and may I be unharmed by whichever adversities arise. By the pristine virtue of both ordinary and noble beings, until the end of time, may we attain the peak of Buddha's teachings, may we thoroughly increase the benefit and well-being of all beings, and may we enjoy the magnificent stages of the teachings and protect everyone. The great pioneer of the middle way of definitive meaning is the Dharma King of Tunal, Zopa Chotso. The learned and accomplished ones who hold this lineage in general are many, but in particular, the master of the secret doctrine is the liberating protector Taranatha. May their teachings blaze for a long time. This blaze itself a Puryan, in the sky above within a sphere of rainbow light, on top of a lotus moon disk abides the Lama Avalokiteshvara. Undefiled by stains, body white in color, his crown ornamented by the perfect Buddhas. Looking on beings with the eyes of compassion, I pray to you, Avalokiteshvara. Through the profound aspirations of the Bodhisattva kings of Shambala, may we manifest the glory of the second golden age in this world.
May all of us Dharma brothers and sisters come to enjoy the good fortune of our courage and commitment. Long life prayer for Khentrul Rinpoche. Great mind of love and wisdom, the most excellent treasury, inexhaustible activities born from the God of gods, richness of virtue, gentleness with supreme aspirations, I pay homage to the protected one with this name. With immeasurable mind, even more vast than space, advice uncontaminated and distinct like a clear drop, dearest friend who plays in the inconceivable ocean, I pray to the treasury of perfect well-being and bliss. Precious gem of the enduring bliss of all beings, appearing in the form of a universal monarch, may your life remain steadfast as the unchanging supreme. May your activities be accomplished with the speed of the 5 lights. Okay, so tomorrow for empowerment you have to bring a piece of cloth or if you have headband or anything you can throw away. If you have a very just small piece of cloth or whatever you can throw away, you don't need huge cloth, shirt or trousers, but you have, at least you don't have nothing, you just bring a thread, something, just thread. If you don't have that nothing, then you have to have at least one of your hair. Okay? So we have to something throw away from you. That means we throw away the how to say, this problem of our everything we throw away, and we become a member of Shambala. Okay, member of Shambala. Okay, we become officially, ceremoniously, and we become a member of Shambala. So that's why you have to throw away something. Then we give you the crunch. Replace. So that's why it is. Yeah, you. The old, no good ones you throw away. And then you become Shambala member. Okay? So don't forget that. And if you have a piece of flour, if you have nothing, just bring rice. That's enough. That's only 2 things. 2 things, okay? Yeah, anything, just small thread or headband or anything you can throw away. Throw in rubbish bin. Okay?